Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to Liakat's Kids English School. And this is class for 5 to 6, batch number 2, and I'm your Imamis. So let's get started with today's session. Today, at first, we are going to start with right form of verb rules, which is যদি আমরা সেন্টেন্সে দেখি যে by, with, at, to ইত্যাদি প্রিপোজিশন থাকলে এবং দ্বারা অর্থ প্রকাশ করলে মানে এই ওয়ার্ড গুলো দ্বারা যদি দ্বারা অর্থ প্রকাশ করে তাহলে সেন্টেন্সটির ভার্বটি প্যাসিভ ফর্ম হবে। প্যাসিভ মোডের লেখার নিয়ম কি মনে আছে তো? প্যাসিভ মোডে কিভাবে লিখি? অক্সিলারি ভার্ব থাকবে আর কি থাকবে? V3 ফর্ম, তাই না? এটাই তো প্যাসিভ মোডে লেখার নিয়ম, নাকি নিয়ম না বলো? জানি নাকি জানি না? ইয়াশা এন্ড তাসনিম। মিস জানি মিস। হুম। সো আমাদের কোন কোন শব্দগুলো থাকলে বুঝতে হবে? বাই, উইথ, অ্যাট, টু। এই শব্দগুলো প্রিপোজিশনের অর্থ যদি দ্বারা বোঝায় তাহলে প্যাসিভ মোডে লিখতে হবে। দ্য সাম ইজ ডান বাই মি, হি ইজ নোন টু মি, হি ইজ ডিসপ্লিজড অ্যাট মাই বিহেভিয়ার, অ্যাট, টু, বাই। তারপর and দ্বারা যুক্ত সাবজেক্ট গুলোর পূর্বে যদি ইচ, এভরি, নো ইত্যাদি থাকে তাহলে ভার্বটি সিঙ্গুলার হবে। তাহলে কি ইচ ম্যান অ্যান্ড ইচ ওম্যান ইজ ইলিটারেট। তাহলে and দ্বারা যুক্ত তোমার কি দিয়ে আছে? ইচ, ইচ। নো বয় অ্যান্ড নো গার্ল গেটস আ প্রাইজ, and দ্বারা নো দেওয়া আছে। তাহলে কি কি জিনিস জানলাম? যে তোমার and দ্বারা যুক্ত সেন্টেন্স, বাট সেন্টেন্স গুলোতে কি আছে? এগুলোর পূর্বে মানে and শব্দগুলোর পূর্বে ইচ, এভরি, নো আছে, তাহলে তোমার ভার্বটা সিঙ্গুলার দিতে হবে। তারপর একই দৈর্ঘ্য, সংখ্যা বা পরিমাণ বোঝালে সাবজেক্ট দেখতে প্লুরাল হলেও ভার্বটি সিঙ্গুলার হবে। যেমন 50 মাইলস, এখন 50 মাইলস ভাবতেছি 50 মাইলস তো অনেক বড় পথ, তাই না? অনেকগুলো, অনেক জায়গা জুড়ে 50 মাইলস। তাহলে 50 মাইলস কিন্তু এটা একই দৈর্ঘ্য ধরা হবে, যেহেতু দৈর্ঘ্য বুঝাচ্ছে যে 50 মাইলস, তাহলে তোমাকে এখানে ইজ লিখতে হবে। 500 টাকা, অনেকগুলো টাকা। আমরা ভাবি যে এটা তোমার কি হবে? প্লুরাল হবে, বাট নো। 500 টাকা পুরোটাই একটা পরিমাণ বোঝাচ্ছে। সো একই দৈর্ঘ্য পরিমাণ বুঝালে বা সংখ্যা বুঝালে আমরা সেটাকে ভার্ব সিঙ্গুলার দিব। আচ্ছা, তোমরা এক কাজ করো, তোমরা এই 3টা রুলস আগে লিখে নাও শর্ট ফর্মে। যে বাই, উইথ, অ্যাট, টু দ্বারা দ্বারা কথা প্রকাশ করলে প্যাসিভ মোডে লিখতে হবে। অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত ভার্বগুলোর পূর্বে ইচ, এভরি, নো থাকলে সিঙ্গুলার হবে। একই দৈর্ঘ্য, পরিমাণ বা সংখ্যা বোঝালে সিঙ্গুলার হবে। Okay, Anna, we have talked about 16, 17, and 18 number rule.
I have tell them to take short notes about these three rules. Okay, let's go with the last two rules for today. That is cattle, people, public, peasantry, police, dozen, poultry, gentry। এই ওয়ার্ডস গুলো থাকলে তোমার সিঙ্গুলার হলো এদের পর প্লুরাল ভার্ব বসবে, ঠিক আছে? আফটার দিস ওয়ার্ডস it will be plural verb. Cattle, people, public, peasantry, police, dozen, poultry, gentry। Then a lot of, a great deal of, some of, most of, plenty of। এই ধরনের ফ্রেজ যদি আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে বসে তাহলে ভার্বটি সিঙ্গুলার হবে, কাউন্টেবল নাউনের সাথে বসলে প্লুরাল হবে। There the condition is like this। তাহলে আমার কোন কোন তাহলে তোমার কোন কোন ওয়ার্ডস? A lot of, a great deal of, some of, most of, plenty of। এই ধরনের যদি আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে বসে তাহলে তোমার ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে, আর কাউন্টেবল নাউনের সাথে বসলে ভার্বটা প্লুরাল হবে। ঠিক আছে? সো লেটস লুক অ্যান এক্সাম্পল, যেমন হচ্ছে আ লট অফ ওয়াটার। আচ্ছা, ওয়াটার কি কি গণনা করতে পারবে? ক্যান ইউ কাউন্ট ওয়াটার? নো। Then the verb will be singular. A lot of water has been wasted. A lot of dresses have sold. Dresses can be count. So dresser সাথে have plural হবে। Okay? So this is the rule about it. Finish up writing these two things. Cattle, people, public, peasantry, police, dozen, poultry, gentry থাকলে verb plural হবে, and a lot of, great deal of, some of, most of, plenty of থাকলে এরপরে কাউন্টেবল নাউন থাকলে প্লুরাল, আনকাউন্টেবল নাউন থাকলে সিঙ্গুলার। If you are done, tell me, okay? যেহেতু আন্নার 14 তারিখ এক্সাম, so we need to go to the punctuation rules. Anna, what about capitalization? No, miss, I don't have problem with capitalization. Okay.
So I'm skipping that part. So first let's start with periods. That is means full stop. So we all know that full stop is used at the end of the sentences. And rather than that, sometimes a period can be used at the end of shortened or abbreviated words. But it is also acceptable not to include the full stop. Like doctor, it's the abbreviations, e.g., department, DC in Washington, something like that. If I go with a short form of this, I mean, in a very briefing way, that is, it's used at the end of the sentence. Some of the courtesy titles or abbreviations of rank, Mr., Mrs. These are courtesy titles. Then it is used in abbreviations like PM, etc. It is also used in academic degrees also. এক কথায় বলতে পারি যে abbreviations গুলোতে ইউজ হয়, ঠিক আছে? And at the end of the sentence, that's the main motto of it. What about interrogation? No, I don't have problem with Okay. marking. Exclamation? Sometimes, yes. Sometimes just remember, if it's like working with your feelings which expresses strongly on something, showing strong emotions or comments or interjections or informal writing, you can use exclamation mark. Mostly it's used for the expressions used for your feelings or emotions, ঠিক আছে? এটা মাথায় রাখলেই হবে. Or someone is doing like commanding you, stop or get out of here. Just you are just putting in a sudden attack on it. Not like attack, but sudden showing it. Okay, then what about commas? Let's go with commas. So mostly আমরা commas গুলো use করি to separate the adjectives or giving a pause on the writing, তাই না? Adjectives or you can say any sort of parts of speech that is written in a row. মানে অনেকগুলো একসাথে লেখা হয়েছে, তখন আমরা কি করি? কমা দিয়ে দেই, ঠিক আছে? So we use comma, like use comma to separate different things in a list. We usually use and or before the last thing and in the list, and you usually use a comma before and or. আমাদের এখানে সাধারণত আমরা এন্ড বা অর এর আগে কমাটা ইউজ করি না। লাস্টের যে এন্ড বা এন্ড থাকে বা অর থাকে, এটার আগে আমরা কমাটা খুব কম ইউজ করি, তাই না? ইউজ করি, খুবই রেয়ার, বাট দ্যাটস দ্য থিং, যে তোমার লিস্টে সর্টেড আউট লাস্টে যে এন্ড বা অর লিখো এটার আগে একটা কমা দিতে হয়। We use commas between different clauses in a sentence. The comma separates the different ideas in the sentence and makes the sentence easier to understand. If I say in a short note like giving pause বা বুঝতে পারা, যেমন এখন যদি আমি এইভাবে বলি মিস্টার স্মিথ উডেন পেন্সিল, এরকম টাইপের একটানে বলে যাই, কথা বুঝবে না। কিন্তু আমি যদি পজ দিয়ে নেই, যেমন, আচ্ছা লেট মি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল বাই রাইটিং ইট। ওকে, এখানেই দেওয়া আছে, I am older than Jackin, but he is taller than me. Pause দিয়েছে। Or to make understand it better, যে তোমার এখানে থামতে হবে, or এখানে তুমি যদি কমাটা ইউজ করো তোমার ইজি হবে। Owls are nocturnal, so they come out at night. You can also use commas to separate out part of a sentence that is extra information. Notice that you use a comma before and after the extra information. যেমন কি, Jack
হু ইজ ইন মাই ক্লাস ইজ রিয়েলি গুড অ্যাট রোলার স্কেটিং। মানে এই জ্যাক সম্পর্কে কিন্তু কথা বলছো, তাই না? কিন্তু তুমি কি দিচ্ছ, আরো ইনফরমেশন অ্যাড করছো যে জ্যাক যে আমার ক্লাসে, যে কিনা রোলার স্কেটিং এ অনেক ভালো। তারপর young bears which are born in the winter have to learn to find food. ইয়াং বিয়ার্স সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছে, মানে এক্সট্রা ইনফরমেশন দিচ্ছে। সো তো পুট ইট ইন টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল, সো কি করছে, কমা দিয়ে তোমার সেন্টেন্সটাকে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল করছে। Then we use comma before or after someone's name to show that someone is speaking to them. If I say another way, like addressing someone or trying to attract someone's attention, যেমন এখন যদি বলি আনা, can you pick up the pencil please? So আমি কি করছি, আনাকে হচ্ছে আনার অ্যাটেনশনটা গ্র্যাব করছি, অথবা তাকে পয়েন্টেড আউট করছি, তাকে অ্যাড্রেস করছি, সম্বোধন করে বলছি যে আনা তুমি এই কাজটা করো না, নো ওয়ান ইজ গনা ডু ইট ফর আনা, তাই না? এখন যদি আমি তাসনিমকে বলি, তাসনিমের বদলে কি আনা কাজটা করবে? নো। So that's the thing. When you are calling out someone's name to grab his attention or her attention or to address someone, তখন আমরা কমাটা ইউজ করব। যেমন কাম হিয়ার উইনস্টন, মম ক্যান আই গো অন দ্যাট রাইড? তুমি কি করছো, মাকে বলছো বিশেষ করে। টু অ্যাডজেক্টিভস এগুলো জানি, টু নাউন্স অ্যাডজেক্টিভস এগুলো পড়ে। দিস ওয়ান ইজ ইন্টারেস্টিং, that when you start a sentence with an adverb or an adverbial, we use a comma after it before you begin the main part of the sentence. Like, luckily, I still had the magic ring. Then, once upon a time, there was a beautiful princess. Now, once upon a time is a adverbial or adverb phrase. or adverb, সোজা কথা adverb দিয়ে যদি তোমার শুরু হয় তাহলে আমরা সেটার পরে একটা কমা দিয়ে দিব। আনা আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে আমরা কি জানলাম, যে আমার অনেকগুলো লিস্ট একসাথে থাকলে অ্যান্ড অর এর আগে আমি কমা ব্যবহার করব। টু সেপারেট আইডিয়াস আমরা কমা ব্যবহার করব। একজন ব্যক্তি বা বস্তু বা প্রাণী সম্পর্কে তোমার এক্সট্রা ইনফরমেশন দিচ্ছ, ওই এক্সট্রা ইনফরমেশন গুলো আমরা কমা দিয়ে লিখবো। You are addressing someone, you have to use comma, separating different parts of speech as well as adverb এর সময়। আচ্ছা, when you এখানে একটা টিপ আছে, that when you use commas in direct speech always put them inside the quotation marks. ডাইরেক্ট স্পিচ তো মনে আছে, আনা ন্যারেশন, আমরা ডাইরেক্ট স্পিচ লিখলে আমরা কি করে লিখি, ইনভার্টেড কমার আগে একটা কমা দিয়ে নি, তাই না? So that's the thing. So do you need to write it down or shall I just skip that writing part? Do you to Yes. skip? Yes. Okay. What dash? তোমাদের কি dash আছে? I don't think so. It's used so much. Inverted commas আমরা জানি যে সরাসরি কোনো ডায়লগ আমরা ইউজ করলে আমরা কি বলবো, ইনভার্টেড কমা। বা তুমি কোনো কিছু হাইলাইটেড করতে চাচ্ছ, কি করতে চাচ্ছ, হাইলাইটেড। Or some word is also used for the titles of short work. I read The Gift of the Maggie in class. কোনো লিখা বই, ঠিক আছে? Then irony or special meaning. The easy task took 2 hours to complete. দেখো বলছে সহজ কাজ কিন্তু 2 ঘন্টা লেগেছে, মানে এটাকে একটু হাইলাইটেড করছে যে ইজি বলেছো, এটাকে 2 ঘন্টা লেগে গেছে। সো ইটস লাইক এ স্পেশাল
or like given an irony of saying, or highlighted point, highlighting a specific word or phrase, like genius after the presentation. ওকে, কলন সেমিকলন তোমাদের নাই? অ্যাপোস্ট্রোফিস দিয়ে কোনো সেইং আছে? No, miss. আচ্ছা, অ্যাপোস্ট্রোফিস ক্যান অলসো বি ইউজড ইন প্লুরাল, ডু ইউ নো দ্যাট? Yeah. ওকে, তো ঠিক আছে, তাহলে আর কোনো But প্রবলেম I নেই। think hyphen আছে. হাইফেন, ওকে। It is used to join compound words or compound adjective. She is a well-known author. আবার সবগুলো ইউজ হয় না। It is used to avoid ambiguity in compound numbers. 23. Numbers এর ক্ষেত্রেও তোমার কি ইউজ করা হচ্ছে? হাইফেন। সোজা কথা, কম্পাউন্ড নাউন্স, আর এটা তোমাদের আসলে ইউজ হয় না, এখনো পাবা না তোমরা। জাস্ট মনে রাখবা যে কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস গুলোর ক্ষেত্রে অ্যান্ড নাম্বারস গুলোর ক্ষেত্রে, কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস অ্যান্ড নাম্বারস এর ক্ষেত্রে আমরা হাইফেন গুলো ইউজ করে থাকি। ওকে, ঠিক আছে, আই হোপ দ্যাটস ফাইন। আর এখন অনেক গ্রামার রুলস পড়ে ফেলেছি। So everyone will go for like 7 words. 6 words. ঠিক আছে? 6 words each. So first start with Tasnim Fedus. Admission, astronomy, blame, chemistry, despite Huh? dinosaur, excite. Why are you reading like this? Go with the meaning also. Oh, sorry, miss. Admission. Admission is the act of allowing to enter a place. The admission ticket to the movie was $5. Astronomy. Astronomy. Astronomy is the study. Astronomy. 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 Astronomy is the study of the star and planets. Harold loved looking the star, so he decided to study astronomy. Blame. To blame someone for something bad is to say they did it. My mom blamed me for something I did not do. Chemistry. Chemistry is the study of substances and reaction between them. In chemistry class, the professor taught us about chemical reaction. Despite show are different from what is expected. We still played the Expected. game expected. We still played the game despite the Despite the cold cold weather. weather. A dinosaur. A dinosaur is a very Big animal. big animal that lived millions of years ago. I like to see the dinosaur bones at the museum Okay. exhibit. 6 words. Acha. So can you tell me that is there any word that you didn't understand? কোনো word যেটা বুঝোনি? Miss. Okay. Yasha. Exhibit. To exhibit is to show something so that people can go look at it. My painting will be Exhibited. at the fair. Fair. Fame. Exhibited. Fame. Fame. Fame is a reputation one has Reputation. gained One has among the public. He had fame, he had fame and furniture, but he was fortune. not happy. Fortune. For Fortune. ভাগ্য. for হুম, fortune, হ্যাঁ, fortune forecast, means ভাগ্য। হুম,
Fortune. Fortune. A fortune is an idea about what the weather will be like in the future in all week. Genius. A genius is a very smart person. Since she was a genius, she easily passed all of her school exams. Yes. So anything you'd like to know about these four words? সব বুঝেছি? Miss Fame, ফেম মিন্স হচ্ছে তোমার সুনাম, ঠিক আছে? Miss Procast মানে কি? Mona, ফোরকাস্ট মানে পূর্বাভাস, আবহাওয়া পূর্বাভাস দেয় না, ওয়েদার ফোরকাস্ট। ফোরকাস্ট মিন্স পূর্বাভাস। ওকে, গো ফর নেক্সট টু ওয়ার্ডস। ইয়াশা? gentle থেকে Yeah. gentle. Someone who is gentle is kind and calm. Uh, he is very gentle with the baby. Uh, Geography. Geography is the study of the earth, its land, weather, etc. I had to draw a map for geography class. Mr. Okay, next, Anna. Interfere. To interfere is to cause problems and keep something from happening. My little sister always interferes when I'm trying to study too. Lightly. To do something lightly is to not push very hard. Draw lightly so you do not tear your paper. Principal. A principal is a person in charge of a school. My school's principal can be very strict with the rules. Row. A row is a line of things. James put all of his toy soldiers into neat rows. Shelf. A shelf is a place on a wall where you put things. I keep my clothes on a shelf in my closet. Okay. Spite. Spite is the desire to be mean. He snuck into his sister's room and stole her bag out of spite. Super. Super means really good. My dad said I did a super job cleaning the house. Wet. A wet thing has What? water on it. Since my dog was wet, he tried to shake all the water off his body. Okay. Is there anything you'd like to know? Spite. Okay, spite means like mm, we can say that এটা তোমার ইচ্ছা আর কি, but it's a negatively done. It's the desire to be mean. দেখো, he snuck into his sister's room and stole her bag out of spite. তার মানে কি? তার ইচ্ছা তার ব্যাগ হচ্ছে নিয়ে যাবে, but is that a good thing? No, right? So something you are wishing for, but which is a bad thing. Okay, let me go with this. Okay, match to complete the words, then write the path of speech. Okay, soup. R. Super. Here. Super. What kind of parts of speech do you think super is? Verb. Now. Noun. Noun. Is super noun? What is it? Super means really good. My dad said I did a super job. Is it a noun? Adjective.
This is an adjective. Okay, Cast. forecast. Okay, what do you think this is? Also a noun. A noun. Okay, let's see. Noun. Okay. I'm going by the book so that you don't have any sort of doubt on it. Then RO, W. ROW. Okay, row. What is it? Noun. Noun. Okay. আচ্ছা আমরা পরে চেক করব। Then Vision. where is vision? Exhibit. Bit. Then what it will be? Exhibit. Verb. Yeah. Astro. Mommy. What is it? Noun. তাসনিম Now, ইয়াশা বলছো না কেন? Inter. Fear. Interfere. What is it? Interfere. Verb. We. Mhm. Wait, T. Yes. Wet. What is it? Adjective. is noun. Adjective. Okay. Adjective. Noun. It has a confusion. What is it? A wet thing. Since my dog was wet. Adjective. Not noun. Bheja. Then admi. Un. On. What is it? Noun. Shan ache. Okay. Then Dinah. Saw. Or. This is Noun. Please. Princy. Full. This is Noun. Noun. okay. Check the sentence that makes the most sense according to the bold word. We learned about grammar in astronomy class. Do not interfere when I'm working. B. Okay, it was very kind of him to spite his sister. Which shelf should I put this on? B. A. A? B. তুমি কাউকে জ্বালানো মানে কি? কারো খারাপ কাজ করা? Spite is a mean word. Okay, do you have a shelf in your yard? In astronomy class, I learned about the solar system. B. He brought me flowers just to spite me. Mrs. Joyner is a strict principal, but she is actually very nice. B. B. The loud music interferes with my concentration. They knew I didn't do anything wrong, so they blamed me. A. Yeah. Write the word that fits each sentence. We learned about acids and bases in dash class. Chemistry. Okay, we should go to the beach. Dash Despite. despite মানে সত্ত্বেও. Okay, I wanted to see the bird dash at the zoo. Exhibit. 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 My daughter has gained dash to an admission.
Animation. Okay, I wish I could see a real Dinosaur. Dinosaur. learned about the South American country in my Geography book. Geography. be very dash with the old dishes. Gentle. Gentle. Okay. I don't know if I would enjoy. Fame. 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 Okay, my son is a genius. Okay. So I hope that's all for today and see you in the next class. But make sure যে next classে তোমরা তোমাদের syllabus থেকে you are learning something. নাকি syllabus শেষ, আনা? Yes, Miss. Syllabus complete. Okay. তাসনিম তো বাকি আছে and ইয়াশারও বাকি আছে। তোমরা দুজন করে আনবা। ঠিক আছে? Okay, Miss. Okay, miss. Okay. ঠিক আছে। So that's all for today. Assalamualaikum, Miss. ওয়ালাইকুম Assalamualaikum, আসসালাম। Miss. Assalamu alaikum, miss. ওয়ালাইকুম আসসালাম।